Assalamualaikum. Hi guys. This is our last video for chapter 1, reaction kinetics, where we are going to learn about Arrhenius equation. So in this video, you should know how to state Arrhenius equation. You should know how to explain the relationship between temperature and activation energy to the rate constant based on Arrhenius equation, dan juga how to determine rate constant, activation energy, temperature dan juga Arrhenius constant based on calculation or graphical method. So what is Arrhenius equation? Actually, this equation proposed by this guy for the effect of temperature on the rate constant. So this is Arrhenius equation. You should memorize this one, where K is the rate constant, A is Arrhenius constant ataupun collision frequency factor, another name for that. E adalah natural log exponent. EA adalah activation energy. Kebiasaannya kita guna dalam unit joule per mole. And then R is universal gas constant. Please remember, awak pernah belajar gas constant dalam kita punya SK025. Tapi value untuk gas constant dalam chapter ini sedikit berbeza sebab kita akan gunakan 8.314 joule per mole per Kelvin. And then last one, T adalah absolute temperature, mesti dalam unit Kelvin. So bila masukkan value, you should know and understand what unit you should use for certain values. So let's go for the relationship between rate constant, K dan juga temperature based on graph yang kita plot dekat sini. So graph yang kita plot adalah rate constant versus 1/T. So this is the plot for the graph. You can see we got the curved line. And this is what we have based on Arrhenius equation. However, kalau awak nak tentukan activation energy daripada graph ini, ia sangat-sangat difficult. So it is very difficult to get activation energy from this graph. So how we want to do that? We are going to do a bit derivation. So derivation yang saya akan tunjuk right now akan melibatkan antara rate constant dan juga temperature. Dan kita boleh nampak menggunakan Arrhenius equation. So this is my Arrhenius equation, what I have here. And then after that, I'm going to put natural logs for both ends so that we can start doing the derivation. So I put ln K and then ln here in front of them, both sides. And then bila kita rearrange, kita akan dapat in another form like this. So where does this plus sign coming from? It is coming from dot here. So sebab tu kita plus. You should understand that ln E here bermaksud 1. So bila awak masukkan nilai ln E, dia akan jadi 1. So you will have like this form. So ini adalah merujuk kepada new Arrhenius equation yang sudah kita derive untuk dapatkan another expression. Dan kalau awak lihat dekat sini, you can see linear relationship between them. Ln K will be y-axis. Negative EA over R will be our gradient. And then 1/T is our x-axis. And ln A is our y-intercept. So bila awak nampak this new expression more clear to show the relationship between rate constant K dan juga temperature T, barulah kita boleh plot the graph. So how we want to plot the graph? Pastikan awak kena faham apakah x-axis dan y-axis dahulu, baru awak boleh plot the graph. Kita akan represent graph by plotting ln K versus 1/T. So awak akan dapat this expression. So ini adalah apa yang kita dah dapat from our previous slide. The relationship antara y equals to mx plus c, awak akan plot the graph. Untuk y-axis adalah ln K, x-axis adalah 1/T. And then awak akan dapat linear graph like this one. And the gradient will be iaitu negative EA over R. Because this one adalah expression mewakili gradient M. And then your y-intercept will be ln A from here.
same goes from this expression. So bila dalam soalan dia bagi graph ataupun dia minta awak plot the graph, dia minta awak calculate sama ada Arrhenius constant ataupun gradient ataupun activation energy, pastikan awak tahu how to relate based on this graph. So, let's continue. From the equation yang kita dapat, this one, apabila kita tambah temperature, rate constant juga akan bertambah. Tapi apabila activation energy berkurang, rate constant akan bertambah. So, di sini awak kena relate di mana activation energy EA akan dipengaruhi oleh catalyst. Sekiranya awak ada catalyst, catalyst akan provide alternative pathway untuk lower the activation energy. Therefore, rate constant value awak akan makin bertambah. So that's why dalam case ini, K akan makin bertambah apabila activation energy awak lower. So daripada this part, kalau kita lihat this expression, same reaction boleh conducted at two different temperatures, di mana kita ada T1 and T2. So, kalau saya ada T1 ataupun saya ada T2, saya akan rearrange the equation untuk dapatkan another expression. So, this expression adalah another one yang kita perlu tahu. Untuk derivation, you shouldn't have to memorize that. Tapi kalau nak tahu pun at least okay. Yang perlu hafal adalah another expression from this one. So ini adalah expression kita boleh guna based on Arrhenius Equation for two different temperatures. Dan from the Arrhenius Equation, kita know that rate constant tadi saya dah discuss, dia akan affected based on two factors, iaitu temperature. Sekiranya tinggi temperature, tinggilah rate constant awak. Dan satu lagi adalah catalyst. Kerana catalyst akan lower down the activation energy, jadi higher rate constant. So mari kita cuba one example. So one example here, you have the composition of hydrogen iodide, which the rate constant is this value, K, and then you have T, and then you have another rate constant. So ini K1, T1, ini K2, T2. So dia minta awak calculate activation energy. So keluarkan information dahulu. So saya keluarkan information daripada soalan yang saya dapat, dan apa yang dia minta awak determine activation energy. So apabila two temperatures given for you, you are going to use Arrhenius Equation yang ada dua temperature, which is the new one that we've learned so far. So, masukkan sahaja value, cuma pastikan awak gunakan unit yang betul. So, untuk K1 and K2, apa yang saya ada, saya terus masuk directly. And then seterusnya, temperature sudah diberi dalam Kelvin. Apa yang kita nak cari adalah EA. So, masukkan EA dan gas constant, pastikan gunakan value 8.314 dan unit dia adalah joule per mole per Kelvin. Kalau tak ingat this one, at least tahu kita guna this one. Kalau tak ingat unit, boleh refer kepada list of constant values. And then, darab dengan 1/100K minus 1/500K. So, rearrange the value, press the calculator, you will have the activation energy which is in joule per mole. Tapi, kebiasaannya untuk activation energy, kita biasa tinggalkan jawapan dia dalam kilojoule per mole. So in order for me to do that, saya akan convert kepada kilojoule per mole. Saya akan dapat 176 kilojoule per mole. Very easy. Next one, kita try one more example. Kat sini, awak ada rate constant for the first order reaction. So kita tahu this is first order. Temperature sudah diberikan. Dia minta awak calculate K at 350 Kelvin. Sorry, this is capital K. If the activation energy for the reaction is 50.2 kilojoule per mole. So, keluarkan information. Ini yang saya ada. So, substitute saja dalam equation. Awak akan terus dapatkan value untuk K2 yang awak nak cari. Pastikan unit tu betul dan gunakan activation energy yang diberikan. And then, masukkan saja value.
tekan kalkulator dengan betul, awak akan dapat K2 equals to 0.702 per second. Pastikan tulis unit yang betul kerana ini adalah first order reaction. Now, let's try example 17. So, example 17, you are required to determine the temperature when you have decomposition of N2O4 to NO2. Dan awak diberi nilai kat sini, keluarkan information yang awak ada. So, awak ada activation energy, awak ada K1 with T1, and then you have K2. What you want to find out is T2. Next, insert the value given from here. Awak ada this formula. Masukkan sahaja value. Awak akan dapat final answer should be 282.84 Kelvin. So try to do this by your own. Let your calculator do the magic. And then kita ada one more example. Dalam kes ini, example 17, what you can see that dia bagi data dalam table untuk rate constant dan juga temperature in Kelvin. And it asks you from question A, plot ln K versus 1/T dan determine activation energy in kilojoule per mole. Dia memang minta dalam kilojoule per mole, so you have to give your answer in the correct unit given. So, apa yang saya akan buat? Saya akan buat another table with ln K dan 1/T. So, unit saya dah berubah ya jadi per Kelvin. And then, I will plot the graph. So, graph yang saya dah plot, saya akan plot ln K versus 1/T. And then, saya plot based on my graph, the value yang saya ada. Dan saya akan tentukan saya punya gradient. So, pick any point yang sesuai. Saya akan cari delta Y dan delta X. So, dekat sini gradient saya. So, saya akan masukkan saja value. So, what I have here adalah negative 2.24 exponent 4 Kelvin. So, this is the value for my slope. Tapi, kita nak cari activation energy. Where relationship dia adalah di mana M saya bersamaan dengan negatif EA over R. Apa yang saya nak cari adalah EA. So, saya akan masukkan nilai ini, saya akan samakan dengan expression ini untuk calculate EA. So, rearrange, saya akan dapat EA saya with gas constant 8.314 dan saya akan dapat joule per mole. Tapi, soalan minta dalam kilojoule per mole. So, wajib tulis dalam kilojoule per mole. I will have my final answer 190 kilojoule per mole. So, very simple. If you got question about graph, make sure you got the graph paper dan lukis graph dengan betul. Soalan untuk chapter 1 ni sangat banyak tentang graph. You should know how to plot or draw the graph ataupun sketch the graph. So the summary for this video, what you should know there are 3 different Arrhenius equation. The first one adalah yang kita memang tahu, ini adalah Arrhenius equation yang pertama yang proposed by a scientist. But from here, we can derive into 2 different equation, iaitu this one and this one. Ini untuk satu temperature at one specific temperature, and this is for 2 different temperatures. So make sure you read the questions carefully, and I hope you are going to be okay with the questions. That's it for this video. I will see you in the new chapter for the next video. Bye!